嚟自阿根廷嘅馬迪亞斯啱啱參加完廣交會，就同朋友相約逛廣州塔。佢話 City Walk 嘅初體驗非常之好啊！ It's a very amazing city, really. The buildings, the amount of people, the bridge there, it's really amazing. For us, it's a very big city. And now we're visiting the Canton Tower, and we're going to Beijing Road next. 啱啱過去嘅五一假期疊加廣交會，入境消費持續升溫。廣州多個商場升級離境退稅智能服務，線上平台推出跨境支付滿減福利，吸引外國遊客嚟消費。喺白雲機場口岸出入境嘅外國遊客亦係絡繹不絕。記者從白雲機場口岸了解到，入境嘅外國人唔單止往來頻繁，而且相比以往更願意留落嚟留長久，不斷喺中國深耕市場，兼顧商務同文旅嘅人員佔比大幅上升。I have a business company in Venezuela and I'm interested in buying merchandise and raw materials to my company. I visit Shanghai, Jixing City and Hong Kong too. 本届廣交會期間，白雲機場口岸入境外國人來源覆蓋全球191個國家和地區，除馬來西亞、韓國等傳統主要客源國外，澳大利亞、印度尼西亞首次進入客流來源國前10位，俄羅斯、英國、加拿大籍人員增長顯著。下一步，我們將持續優化跨境人員往來服務保障，暢通國際航空通道。除咗廣交會嘅帶動效應，廣州五一假期推出眾多嘅創新消費場景，咖啡文化季、麵包節、美食嘉年華等持續火爆。有旅遊平台數據統計，廣州係五一假期國內酒店熱門目的地之一。帶動咗廣州入境文旅同埋境內文旅出遊訂單同比增長60%啦，咁強勢領跑全國嘅。同時佢都會輻射帶動翻廣東全省近40%嘅旅遊增長。廣州五一火爆係文化、美食、交通、活動加埋氣候嘅綜合優勢。廣州電視記者譚妍報導。